How do you say dad in Portuguese? The word dad in Portuguese is pai, pai. O meu pai chama-se Pedro. O meu pai chama-se Pedro. My dad is called Pedro. Amo o meu pai. Amo o meu pai. I love my dad. Este é o pai do Miguel. Este é o pai do Miguel. This is Miguel's dad. The word pai is a masculine noun, as you can probably guess. So if you want to say the dad, then you say o pai, o pai. And it can mean the dad or the father. Pai, posso sair? Pai, posso sair? Dad, can I go out? O pai dela é médico. O pai dela é médico. Her dad is a doctor. O meu pai é muito engraçado. O meu pai é muito engraçado. My dad is very funny. So if you want to say dad in Portuguese, you can say pai, pai. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese by going to www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado.